সো আমরা এন্ট্রপি পড়েছি, এন্ট্রপি রিলেটিভ টার্মে আমরা পড়েছি ডিসঅর্ডার, এন্ড প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সের মোলার কোয়ান্টিটি অনুযায়ী এন্ট্রপি থাকে, এন্ড এন্ট্রপির স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম পেয়েছি, এন্ট্রপি কন্টেন্ট, এন্ট্রপি চেঞ্জ দেখেছি, উই গট দ্য এন্ট্রপি চেঞ্জ। ওকে, এন্ট্রপি রাইজ হচ্ছে, এন্ট্রপি রাইজ হচ্ছে, বাট কখনো কখনো সাডেনলি রাইজ হয় এবং সেই সময় টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না। And when an ionic compound or a compound dissolves in water, তখন এন্ট্রপি রাইজ করে। তো here are 2 points, এন্ট্রপি রাইজ এবং ফল দুটো করেই অপশন আছে এখানে, হ্যাঁ, বাট ফল করে কম। কেন ফল করে কম? কারণ অর্ডারিং বা অ্যারেঞ্জমেন্টটা উইক কম্পেয়ার টু দ্য ডিসঅর্ডারিং। ডিসঅর্ডারিংটা অনেক বেশি সলিড স্প্লিট করে ফেলতেছে। But here also another thing change, this is enthalpy. Enthalpy চেঞ্জটা হচ্ছে কোনটা বেশি এটা বলা যাচ্ছে না। ব্রেকিং আপ বন্ডস and মেকিং আপ বন্ডস, এনার্জি অ্যাবজর্বড, এনার্জি রিলিজ, কোনটা বেশি এটা ভেরি করে কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড, বন্ড টু বন্ড, and সেটা আমরা পড়বো, সেটা আমরা we have a topic later. Spontaneity of reaction, this was our last class and this was the most important point of this chapter, and that was the reason or the cause for this discovery. Entropy আসলো কোথা থেকে? এটা একটা এখান থেকে এসেছে। দেখেছে some changes not to be happen normally, কিন্তু হয়। কেন হয়? কারণ হচ্ছে এটা নিয়ে রিসার্চ করে দেখা গেল যে এইটা হতেই পারে না, this can never be happen because this is endothermic process. Endothermic process এমনি হতেই পারে না, because reactants are more stable than product. Reactant যদি প্রোডাক্টের থেকে বেশি স্টেবল হয়, তাহলে রিঅ্যাক্ট্যান্ট কেন আনস্টেবল জিনিস হবে? তো হওয়ারই কথা না। ইভেন অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যদি নাও থাকে, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ইজ এ ব্যারিয়ার, রাইট? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি আ ব্যারিয়ার ফর এ রিঅ্যাকশন, কিন্তু ধরলাম অ্যাক্টিভেশন এনার্জি নাই, সো there's no barrier for activation energy, but still there is barrier because the reactants having less enthalpy level, reactant এনার্জি কম, মানে মোর স্টেবল, তো প্রোডাক্ট কেন হবে সে? তো হওয়ার কথা না, কিন্তু হয়। এনার্জি কম, এনার্জি অলরেডি কম, রিঅ্যাক্ট্যান্ট এনার্জি কম, রাইট? এন্ড তারপর হয়, কেন হয় না? এখানে হচ্ছে এন্ট্রপি, entropy rise. Entropy rise is also a push, natural tendency to entropy rise. এখানে কি হচ্ছে দেখো, on left side you get 1 mole liquid and 1 mole gas, right? On right side you get 2 mole gas. So 1 mole gas থেকে 2 mole gas হচ্ছে, which means 1 mole gas, 1 mole gas, left right, okay. And another liquid, this is liquid, ওটাও গ্যাস হয়ে যাচ্ছে। So think that 1 mole gas turning into 2 mole gas, তাহলে এন্ট্রপি বাড়ছে। এই যে এন্ট্রপি বাড়ছে, this is a tendency, এটা হবে বা এটা হওয়ার একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, বুঝে গিয়েছে? ব্রোমিন বন্ড ফর্ম করছে, এটার এন্ট্রপি ডিক্রিজ করে কিনা এটা বলছো? ওকে, এখানে তো তখন সেটা কিন্তু আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে এই ব্রোমিন এই ক্লোরিন বন্ড ব্রেক করবে না, বন্ড ব্রেক করলে এন্ট্রপি বাড়বে না, ওদিকেও এন্ট্রপি ফর্ম করছে। তো এইটা দুই দিকেই আছে, বন্ড ব্রেক বন্ড ফর্মটা দুই দিকেই আছে, বুঝে তো সেটা না দেখার দরকার নেই, আপাতত আমরা সিম্পলি দেখছি যে বন্ড ব্রেক বন্ড ফর্ম একটা এনার্জি রিলেটেড বিষয়, হ্যাঁ, এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক বিষয়, এটা আমি একটু পরে বলতেছি, এই টপিকে যাব আজকে। তার আগে বলছি যে হিয়ার ইউ গেট মোর গ্যাস প্রডিউস, তো এন্ট্রপি বাড়ছে, তো এন্ট্রপি বাড়ার এটা পুশ। লুক কেয়ারফুলি, we have few tendency, positive tendency to things happen, reaction happen. One হচ্ছে যদি রিঅ্যাকশন এক্সোথার্মিক হয়, যদি একটা রিঅ্যাকশন এক্সোথার্মিক হয় তাহলে রিঅ্যাকশনটা হবে, এমনি হবে, এটা একটা চান্স, এটা একটা পুশ, আইসে পুশ, ধাক্কা দিচ্ছি, ধাক্কা দিলে খোলে না, পুশ করলে খোলে, so it's a push when reaction is exothermic, and when reaction does not need activation energy, এটা একটা পুশ, মানে চান্স বেশি, রিঅ্যাকশন হওয়ার চান্স বেশি। তাহলে দুটো চান্স পেলাম, টু বি স্পন্টেনিয়াস হওয়ার জন্য দুটো চান্স, একটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক আর একটা কি নো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, আরেকটা আছে সেটা কি এন্ট্রপি রাইজ। এই তিনটাই আলাদা আলাদা সেপারেট ফ্যাক্টরস, সেপারেট পুশ। নো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, এন্ট্রপি রাইজ, আর আরেকটা কি ছিল স্যার? এক্সোথার্মিক রিঅ্যাক্ট্যান্টস উপরে প্রোডাক্ট আছে, রিঅ্যাক্ট্যান্টস এর এনার্জি বেশি কম্পেয়ার টু প্রোডাক্টস, তো হওয়ার চান্স বেশি, ওকে। এখন তিনটা চান্সই যদি থাকে কোথাও, when you get all three chances together in a reaction, তখন রিঅ্যাকশনটা অবশ্যই স্পন্টেনিয়াস হবে। এখন ধরো এই তিনটার মধ্যে কোনো
একটা নেগেটিভ হলে কি হবে? এই তিনটেই পজিটিভ, রিঅ্যাকশন হওয়ার চান্স আছে। যদি কোনো একটা নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে বলো? কমে যাবে। এখন এখন আমরা এখন দেখব, শুধু কমে যাবে এটা বললেই শেষ হবে না, আমরা দেখব যে সেটা কতটুকু নেগেটিভ। বুঝে গিয়েছে? সাপোজ out of 3 factors, 2 factors are positive, 2 of them are positive, understand me? 2 of them are positive and 1 is negative. কিন্তু এটা রিলেটিভ ভ্যালু দেখে বোঝা যাবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? রিলেটিভ ভ্যালু দেখে বোঝা যাবে যে এটা হবে কিনা। সাপোজ যেটা নেগেটিভ, ওটার রিলেটিভ ভ্যালু যদি কম থাকে, ওটার ইফেক্ট যদি কম থাকে কম্পেয়ার টু দ্য পজিটিভ ভ্যালু, বুঝতে পারছো কি বলছি? মনে করো ধরো এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, তো এটা বলছে রিঅ্যাকশন হবে। তো এক্সোথার্মিকের একটা ভ্যালু আছে 50 -50 কিলোজুল পার মোল ভ্যালু, -300 কিলোজুল পার মোল, -500 কিলোজুল পার মোল। তাহলে ভ্যালুটা বাড়ছে না? এই ভ্যালু যত বাড়বে তত চান্স বাড়বে, রিঅ্যাকশন হওয়ার চান্স বাড়বে, রাইট? নেগেটিভ হয়ে চান্স বাড়ছে, আবার যত বেশি নেগেটিভ তত চান্স বেশি। ওকে, সো সাপোজ আমরা একটা রিঅ্যাকশন পেলাম যেটার এন্ট্রপি ফল করে, which is negative term, negative factor, entropy fall করে, but 2 other factors positive, কি exothermic reaction and no activation energy required for the reaction. তাহলে আমরা দেখব যে এই যে এন্ট্রপি ফল করে কতটুকু ফল করে, স্লাইটলি না হিউজলি? যদি অল্প ফল করে তাহলে এই পজিটিভ টার্মটা ওকে ওভারকাম করে রিঅ্যাকশনটাকে স্পন্টেনিয়াস বানাবে, রাইট? আবার একটা एग्जांपल দেই, if a reaction is endothermic মানে reaction unlikely to happen, ওকে, নেগেটিভ হয়ে গেল, reaction is endothermic, so reaction unlikely to take place or unlikely to be spontaneous, right? এখন আমরা বাকি দুটো ফ্যাক্টর দেখি। সাপোজ বাকি দুটো ফ্যাক্টর পজিটিভ, কি no activation energy required for the reaction and entropy rises in the reaction, তাহলে কি হবে? তাহলে রিলেটিভ ভ্যালু দেখতে হবে, is the reaction hugely endothermic or slightly endothermic? If this is slightly endothermic, মানে ও ব্যারিয়ারটা ছোট, endothermic is a barrier but endothermic barrier is ছোট barrier, তাহলে এটার ব্যারিয়ারটা কম, but 2 other factors, no activation energy and entropy rises অনেক বেশি, ওকে, huge entropy rise in the reaction, তাহলে কি হবে? চান্স বেড়ে গেল। বুঝে গিয়েছে? কথা বুঝে গিয়েছে? So that we got in the last class. কোনো কোশ্চেন থাকলে আস্ক মি। এটা কিন্তু লাস্ট ক্লাসে পড়েছি আমরা, এই যত কথা বললাম that was in our last class. এখন আমরা আজকে নিউ টপিক শুরু করছি। This is new topic. সেটা কি? সেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত up to this time or up to the previous class we discussed the spontaneity of reaction or concept of entropy, that was just entropy of the system. Remember, entropy of system. So what I say, what is system? এখন যখন কোনো রিঅ্যাকশন হয় or when anything changes, it has 2 parts. Okay, it has 2 parts or 2 place, 2 position. One is called entropy, another is called surroundings. Okay, entropy is the key. What is entropy? Entropy is the particles involved in the reaction. When there is a reaction, when you add, suppose a physical sense example, this sodium chloride পানিতে দিচ্ছ, adding sodium chloride in water. The sodium chloride is the particles and this interact with some particles of water. Sodium chloride consists of ions which are particles and these particles interact with water which are another type of particles. So some particles involved in the change, total solution dissolving, some particles are involved there. এই particles গুলো হচ্ছে সিস্টেম। ওকে, পার্টিকেলস গুলো মিলে আমাদের যে পার্টটা থাকে, যে স্মল স্পেস, স্মল এরিয়া, আমরা বলছি এটাকে সিস্টেম। এন্ড সারাউন্ডিং কি? সারাউন্ডিং হচ্ছে বাকি সবকিছু সারাউন্ডিং, আদার দ্যান দিস পার্টিকেলস অর ইনক্লুডিং দিস পার্টিকেলস। এই পার্টিকেলস গুলো কিন্তু সারাউন্ডিং এর মধ্যে আছে। The particles are also in the surroundings. বুঝে গিয়েছে? So surroundings এর শেষ নাই। Surroundings হচ্ছে maybe the remaining water, okay, the test tube or beaker, and outside of the beaker, in the room, and outside the room, and the universe. Total জিনিসটাই সারাউন্ডিংস। বুঝে গিয়েছে? তো সারাউন্ডিংস বলতে আমরা ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংসটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট দিই। ধরো একটা বিকারে পানি নিয়েছি, পানি নিয়ে ওখানে সল্ট দিয়েছি, ওকে, সবকিছু সারাউন্ডিং সোর্স, ওকে, বাট ওই বিকারের পানিটাকেই আমরা মেইন সারাউন্ডিংস হিসেবে ট্রিট করি। বুঝে গিয়েছে? if you want to measure the change in the surroundings, we just measure the change in the water. বুঝে গিয়েছে? ওটাই immediate surroundings.
কথা বুঝে গিয়েছে? সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিংস বুঝে গিয়েছে? ওকে, কাম অন। When a reaction takes place, now I say when a reaction takes place, entropy changes. Entropy must change. A entropy change two types. Excuse me, a entropy change two types. One, entropy changes in the system. Another is entropy changes in the surroundings. Entropy দুই জায়গায় চেঞ্জ হয়, সিস্টেমে হয়, সারাউন্ডিংস হয়। আমরা এই পর্যন্ত যতগুলো কথা বলেছি in our last class, we just talk about entropy changes in the system. In particles দেখেছিলাম, you remember here you look at this reaction, this is the equation. So equation দেখে যে entropy চেঞ্জটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে entropy change in the system. Here you see 2 mole sodium metal, right? You get here 2 mole sodium metal and 1 mole chlorine gas. Understand? So together is 3 mole, but 1 mole is gas. On right side, what do you get? Solid. So entropy এখানে বাড়ছে না কমছে? Yes, কমছে. This is the entropy. You get the idea of entropy that decreases the entropy in the system. এখানে যে entropy চেঞ্জটা হচ্ছে, that is the entropy of system. কথা বুঝে গিয়েছে? System. এখন সারাউন্ডিংস এর entropy কিভাবে চেঞ্জ হবে? Suppose this reaction is exothermic. This reaction is exothermic. তার মানে কি? When this takes place with decreasing entropy that we get here in the system, দেখতে পাচ্ছি ইকুয়েশন দেখে বুঝতে পারছি যে এন্ট্রপি কি হবে? কমবে। Very good. This is entropy in the system. But this reaction has another byproduct. This is heat. Yes, this is heat. So reaction releases heat, produces heat. এই হিটটা কোথায় যাবে? সারাউন্ডিংসে যাবে। ওকে, সারাউন্ডিংসে যাবে। সো শুধুমাত্র এই পার্টিকলস ইনভলভ ইন দ্য রিঅ্যাকশন তারাই শুধু হিটটা পাবে নাকি হিটটা আরো অন্য জায়গায় চলে যাবে? ওকে, কাছাকাছি চলে যাবে। মেইনলি ওয়াটার or okay, water নাই এখানে, water no water is here in this reaction. Mainly the container, it's a container. Okay, কন্টেইনারের মধ্যে হিটটা ছড়ায় যাবে। তাহলে কন্টেইনারে যা কিছু আছে including the air, কন্টেইনার যা কিছু সবার এন্ট্রপি বাড়বে না? আমরা জানি যে টেম্পারেচার বাড়লে এন্ট্রপি বাড়ে। Suppose we are living in a room, here we have particular entropy in the atmosphere. Okay, particular entropy in the atmosphere. So what I was telling you, entropy changes in the system and also changes in the surroundings. Okay, and কিভাবে হয় আমরা বলছিলাম যে if this is exothermic reaction, তাহলে হিটটা বাইরে রিলিজ করছে। বাইরে রিলিজ করছে মানে বাইরের যত পার্টিকলস আছে তাদের কাইনেটিক এনার্জি বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের মুভমেন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের ডিসঅর্ডার বাড়িয়ে দিচ্ছে। So there's alongside a spreading of particles in the surroundings, also spreading of energy in the surroundings. দুটোই ছড়িয়ে যাচ্ছে, ডিসঅর্ডার হচ্ছে। So entropy বাড়ছে। This is the entropy changes in the surroundings. Again, entropy changes in the system when the particles in the equation, in the reaction, get more ordered or more disordered. সেটা তো আমরা দেখতেছি এখানে, this gets more ordered because gas here converting into solid. Order হচ্ছে মানে arrangement বাড়ছে, so entropy fall করছে. This is system. And surrounding, if this is exothermic, তাহলে this is releasing heat, হিটটা বাইরে ছড়া যাচ্ছে, surrounding এর entropy বাড়ছে. Okay? And now if this is endothermic reaction, suppose this is an endothermic reaction, what would happen? তাহলে এই endothermic reaction মানে this reaction absorbs heat, right? This reaction absorbs heat, তাহলে সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার কমে যাবে এবং সারাউন্ডিং এর এন্ট্রপি ফল করবে। জাস্ট রিভার্সলি, অপোজিটলি, সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার ফল করবে এবং এন্ট্রপি কমে যাবে। বুঝে গেছে? সো if you want to calculate entropy, so entropy needs to be calculated in two ways. Entropy changes in the system, entropy changes in the surroundings. বুঝে গিয়েছে? এই দুটো ওয়েতে আমরা এন্ট্রপি চেঞ্জ ক্যালকুলেশন করব। For calculating entropy change in the system, there is a very simple formula. সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে entropy content আছে, molar entropy content. Okay, suppose here you got 2 mole sodium chloride. It has a particular value of entropy. এর entropy আছে, and these two substances are reactant here, sodium and chlorine. এদেরও entropy content আছে। দুটো সাবট্রাক্ট করলে আমরা entropy চেঞ্জ পেয়ে যাব। Very simple. Which means total entropy of the products. Total বললাম কেন? Here you get 2 mole of sodium chloride. 1 mole মানে molar entropy থেকে 2 দিয়ে multiply করলে you will get total entropy of the products. And for total entropy of reactants, 2 mole of solid sodium and 1 mole of gaseous chlorine. এই দুটো add করলে total entropy of the reactants হবে। So when you subtract these two, total entropy of products minus total entropy of reactants. So this gives you the change. Difference টা বের করছি, calculate difference. This is the entropy change. This is in the system. Clear হয়েছে?
and I show you some calculation তারপরে surrounding এ যাব. So I hope you understand this. It's given that this reaction entropy changes here in system. Entropy here will decrease because it's a solid form. And now this reaction releases heat, releases. This is the surroundings. Suppose this is surroundings. Entropy spreads out, or heat spreads into the surroundings, causing entropy rise of the surroundings. Look, this is the formula I was telling about. Total entropy. If you want to calculate or estimate total entropy change. Total entropy change to calculation করতে হলে you first need to calculate entropy change in the system. Entropy change. This del. Delta means here change. S is entropy and delta means change. Change in system and change in surroundings. Add them together, you will get total entropy. বুঝে গিয়েছেন? And how to get there? How to get there? This is there. Okay, see. How to calculate entropy change in the system alone. Entropy change in the system equals summation. Summation means total, right? Total entropy of the products minus total entropy of the reactions. You will have the values in data booklet. Okay, calculate entropy change. Get a question. Look at this is the equation. This is the equation for exercise, and here we just going to calculate entropy change in the system. Very simple, right? খুব simple না? বলো দেখি entropy change of the products. আমি দেখাই এখানে here in the table you have the values of entropy, molar entropy value দেওয়া আছে, and I'm going to apply them here in the equation. এই equation দিয়ে আমরা যদি apply করতে চাই, apply the values for this equation, what you get? বলো এখানে entropy of the products কি কি আছে? Carbon monoxide, right? Carbon monoxide, what is the value there? Plus 197.6. Okay, plus 197.6. This is the product. Plus you have another product here. What is that? Hydrogen gas. What is the value? 130.6. But it must be multiplied with 3. Understand? Must be multiplied with 3 because total means summation means including 3 mole. Okay, this is there. Minus the subtraction. Minus we get here entropy of the reactants. For methane, the value we get here 186.2. This is the value of methane alone. Here is 1 mole methane, so nothing to be multiplied with. Water, gas, gaseous water. Remember, you will in the data booklet you may have different values for gaseous, solid, and liquid water. So in the equation you have gaseous water, so you need to use this value. What is that? 188.7, right? So on subtracting you will get this value 215, right? Or 214.5. What do you get? Answer হচ্ছে clear? Simple না? পারবো এরকম ক্যালকুলেশন দিলে পারবো? System, right? এখানে আমরা yes, according to question, look at this question says calculate the entropy change in the system for the following reaction. Now we move how to calculate entropy change in the surroundings. আমরা এটা একটু দেখাবো. এটা খুব সিম্পল জিনিস. Now just before I give you the formula দিচ্ছি না ডাইরেক্টলি. formula দেওয়ার আগে আমি বলছি যে how energy changes when this is the exothermic reaction. Okay, come on. Exothermic reaction মানে হিট রিলিজ করছে, রাইট? exothermic reaction মানে হিট রিলিজ করছে. তো হিট রিলিজ করলে সারাউন্ডিংস এর এন্ট্রপি বাড়বে মানে পজিটিভ হবে, রাইট? বাড়বে মানে পজিটিভ হবে, ঠিক কি না? বাড়বে মানে পজিটিভ হবে, রাইট? So here is the entropy. If this is the entropy of surroundings, you know that the value will increase positively. Increase মানে পজিটিভ, ঠিক আছে? এখন look at this. আমি বলেছি যে if del H is negative, whatever is the value negative, তাহলে সারাউন্ডিং এর এন্ট্রপি কি হবে? বাড়বে. This is there. So আমি যদি এই del H দিয়ে এখানে একটা রিলেশন তৈরি করতে চাই, if I want to relate this with this, so এটা directly proportional না? Inversely or directly? With inversely না, এটা sign to opposite, right? Sign to opposite. আমি যদি এইটা দেই minus del H, তাহলে কি proportional হয় কিনা? So now is proportional. Proportional না? Proportional মানে কি? So এখানে দুটো পয়েন্ট আছে. Here 2 points. Minus কেন দিলাম? Because its value is negative. When its value is negative, then negative and another negative will be positive.
that is supposed to be, ঠিক না? কারণ what is say exothermic reaction এ এন্ট্রপি বাড়বে, exothermic reaction এ এন্ট্রপি বাড়বে মানে পজিটিভ হবে। তাহলে if you want to relate them তাহলে মাইনাস ডেল এইচ দিতে হবে। কেন মাইনাস দিতে হবে? মাইনাস না দিলে তো নেগেটিভ হয়ে যাবে, ঠিক কি না? মাইনাস না দিলে নেগেটিভ হবে না। সো ইউ many of you just memorize the formula, আমি ফর্মুলাটা বুঝাই দিচ্ছি কেন মাইনাস দিলাম। মাইনাস কেন? কারণ হচ্ছে মাইনাস দিলেই এটা পজিটিভ হবে, মাইনাস না দিলে নেগেটিভ হবে। So what you learned there, exothermic reaction releases heat that certainly will increase or raise entropy. তাহলে রেজ মানে পজিটিভ হতে হবে। পজিটিভ কিভাবে হবে? এটা মাইনাসের সামনে আরেকটা মাইনাস দিলেই পজিটিভ হবে। So this is why the minus there. Another thing here, what is that? ভ্যালু যদি এটা -10 কিলোজুল পার মোল হয় আর যদি -100 কিলোজুল পার মোল হয়, so this releases more heat, right? তো যত বেশি হিট রিলিজ করবে এন্ট্রপি রাইজ তত বেশি হবে। This is directly proportional. This is why I say directly proportional. যত ভ্যালু বাড়বে তত এন্ট্রপি বাড়বে, বুঝে গিয়েছে? So this is the relation here, right? ঠিক কি না? Proportional, এগ্রি করছো তো? So greater the value, greater the change in entropy. Clear? Okay, now I get another thing. Entropy শুধু এর ভ্যালুর উপর বা এর আমরা দুটো ফ্যাক্টর পেলাম, entropy depends on, একটা হচ্ছে সাইন exor endo আর একটা হচ্ছে ভ্যালু, right? Greater the value, greater the rise in entropy, right? Negative gives positive and positive gives negative value, negative sign. Clear হয়েছে? So দুটো ফ্যাক্টর আছে, আরেকটা ফ্যাক্টর আছে। Here is another factor on which the entropy change depends. This is the entropy in the surroundings, temperature in the surroundings. সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার কত আছে? সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার মানে হচ্ছে দেখো তুমি যখন রিঅ্যাকশন করছো ওই রিঅ্যাকশনটা হিট ছড়াচ্ছে এবং সারাউন্ডিং কে এক্সাইট করছে, রাইট? এখন if the surrounding is already excited or surrounding এর এন্ট্রপি যদি অনেক হাই থাকে তাহলে তোমার এই যে রিলিজড হিট কতটুকু এন্ট্রপি বাড়াবে? কম বাড়াবে। লাইক আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ এ পন্ড, water in a pond, very calm, no wave there. তুমি যদি একটু অল্প একটু এন্ট্রপি দাও ওখানে মানে ঢিল মারো তাহলে ওয়েভ তৈরি হবে, রাইট? I give you condition, কি কন্ডিশন ছিল? calm water, no wave is there. So একটু ঢিল মারলে পেন একটা গাছের পাতা পড়লেই এন্ট্রপি তৈরি হবে, রাইট? And if this is with huge wave, যদি পন্ডের মধ্যে ওয়েভ থাকে তাহলে তুমি যে এন্ট্রপি দিচ্ছ, তুমি যে হিটটা দিচ্ছ বা তুমি যে নকিংটা দিচ্ছ সেটা কি এন্ট্রপি বাড়বে কম না বেশি? কম বাড়াবে। ওকে, উইল বি লেস রাইজ, বুঝে গিয়েছে? লেস ইফেক্ট হবে। তুমি যদি একটা সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রের ওয়েভের দিকে একটু ঢিল মারো সমুদ্র কি টের পাবে? কারণ ওখানে অনেক এন্ট্রপিতে অল্প এন্ট্রপি টেরই পাবে না, বুঝে গিয়েছে? আন্ডারস্ট্যান্ড? পার্সেন্টেজে অনেক কম আসবে, ঠিক আছে? তাহলে এন্ট্রপি রাইজ কখন বেশি হবে? যখন সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার কি কম হবে। যখন সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার কি হবে? কম হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার যদি বেশি থাকে তাহলে সারাউন্ডিং এর এন্ট্রপি রাইজ কম হবে, বুঝে গিয়েছে? তাহলে এটা কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল না ইনডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল? Inversely proportional, right? Okay, so T is the temperature. If T is the temperature, T নিচে যাবে, this divide T, বুঝে গিয়েছে? তাহলে এইটা this depends on this together. Here দুইটা ফ্যাক্টর আছে, এখানে সাইন আর একটা আছে এর ভ্যালু আর একটা ডিভাইডেড বাই T, is divided by T, বুঝে গিয়েছে? তাহলে এটার ফর্মুলা হয়ে যায়, এর ফর্মুলা with this, কথা বুঝে গিয়েছে? So how to calculate entropy change in the surroundings? We get the formula. We get here the formula, entropy change. This is directly proportional to this and this is inversely proportional to this. Clear হয়েছে কিনা? So you may forget this, ভুলে যাওয়াই ভালো, ফর্মুলাটা ভুলে যাওয়াই ভালো। কেন? এটা তো রিজনেবল, এটা লজিক্যাল না এই জিনিসটা? কারণ তিনটা জিনিস আছে এখানে, একটা মাইনাস কেন, একটা ডেল এস এর ভ্যালু কেন, ডেল এস মানে ডেল এস এর ভ্যালু, আর একটা ডিভাইডেড বাই টি কেন? Because entropy change in the surroundings will depend on three things. নেগেটিভ হলে এটা এক্সোথেরমিক, নেগেটিভ হলে এন্ট্রপি বাড়বে, পজিটিভ বাড়বে, এজন্য একটা মাইনাস দিয়ে ওটাকে পজিটিভ বানানোর চেষ্টা করেছি। আর গ্রেটার দ্য ভ্যালু অফ ডেল এস মানে মাইনাস যত বেশি হবে তত এন্ট্রপি বাড়বে, সো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। ডিভাইডেড বাই টি, ইট ইজ দ্য টেম্পারেচার ইন কেলভিন, কারণ কি? কারণ হচ্ছে টেম্পারেচার যদি বাড়ে তাহলে এন্ট্রপি চেঞ্জ কম হবে, বুঝে গিয়েছে? সো দিস ইজ ভেরি গুড ফর্মুলা। আমরা ক্লিয়ার? ফর্মুলাটা ক্লিয়ার? ফর্মুলা না বুঝায় তো ক্যালকুলেশন করা হয়, তো ফর্মুলা অনেক বুঝাই দিয়েছি।
তিনজনকে পেয়েছি অনলাইনে, তিনজনের মধ্যে তিনজনই okay. So see this is an exercise here. This is the formula. ফর্মুলাটা যদি কেউ ভুলে যাও তাহলে কিন্তু সে আমার কথা কিছু শুনলে না। অনেক সময় ধরে ফর্মুলাটা বুঝিয়েছি, why this is this, and two formula here for calculating entropy of the system. Entropy difference, entropy of products minus entropy of reactants. Yes, simple formula. This is another formula here. This is entropy equals directly proportional to del H with opposite sign, and here divided by T. Okay. So এখানে বলছে notice that del H must be in joule per mole. এখন এইটা একটা ফ্যাক্টর, ক্যালকুলেশন এটা ভুল করতে পারো। When you are to solve a math calculating entropy change, তাহলে del H কিন্তু জুলে দেওয়া থাকে না, কিলো জুলে নিতে হবে, রাইট? And del H always given a kilojoule per mole, mostly জুল পার মোলে নিতে হবে। যদি না করি তাহলে অ্যান্সার হবে না, because এন্ট্রপির ইউনিটে জুল আছে, কিলোজুল নাই। ওকে, এন্ট্রপির ভ্যালুতে আমরা এটা পাই অলওয়েজ। and temperature should be in Kelvin. Okay, temperature Kelvin থাকতে হবে। now look at this, how we get this. এখন এরকম একটা যদি ক্যালকুলেশন দেয় তোমাকে টু ক্যালকুলেট সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা ফর্মেশন, এনথালপি অফ ফর্মেশন। ইট সেজ ফর্মেশন মানে কি, মানে আছে তোমাদের ফর্মেশন কি? From no from when one mole of a substance is formed from its constituent in gaseous form in no আয়াস কি বলতে পারবে? one mole of gaseous substance, no gases. When one mole of a substance is formed, when one mole compound is formed from its elements, this is called enthalpy of formation. Yes, all are standard condition, all are standard states, all are at standard condition, all are standard product reactant সব এলিমেন্টস থেকে বানাতে হবে। এলিমেন্টস থেকে কোন একটা কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে এলিমেন্টস থেকে, নট আয়ন থেকে, ন্যাচারাল এলিমেন্ট এবং ন্যাচারাল স্টেট, ন্যাচারাল কন্ডিশন। ওকে, সো দিস ইজ देयर। এখানে ইকুয়েশনের ভ্যালু দেওয়া আছে, আমরা এখানে কি করব? সারাউন্ডিংস এ এন্ট্রপি ক্যালকুলেশন করব। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা হিয়ার? ইউ গট ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করি। Let's apply this in the formula. What do you get? So here is the del T. What is given here? Del T ভ্যালু কত দেওয়া আছে বলো? -411, but needs to be multiplied with 1000. কেন 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম বলো? হ্যাঁ, and here should be 298. Temperature যদি মেনশন করা না দেওয়া থাকে, and somehow it writes something about standard এর মানে হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, that's 298 কেলভিন। ঠিক আছে, ধরে নিতে হবে, দেওয়া নাই, তারপরে still you get this. So আনসারটা কত হচ্ছে? What do you get the answer for this? 11379. This is given there. Look at the unit, joule per mole per Kelvin. Clear? You are clear. আমরা এখন একটু ক্যালকুলেশন করতে যাই। Oh, another thing is here, একটা রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস হবে কিনা ওভারঅল। এখন আমরা স্পন্টেনিয়াস বলার সময় বলেছি যে এক্সো না এন্ডো, দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্টর, রাইট? and its value is also factor. এক্সোর ভ্যালু যত বেশি এক্সো তত পসিবিলিটি বেশি, আর এন্ডোর ভ্যালু যত বেশি ভ্যালু তত পসিবিলিটি কম, রাইট? তাহলে এক্সো, এন্ডো এবং ভ্যালুর সাথে স্পন্টেনিটি ডিপেন্ড করছে। এবং আমরা এখন দেখতেছি ইন দিস ক্যালকুলেশন এক্সো এন্ডো নাথিং বাট চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি, রাইট? এক্সো এন্ডোকে কিন্তু আমরা কনভার্ট করেছি এন্ট্রপিতে। তাহলে এক্সোথার্মিক, এন্ডোথার্মিক, বাট del H is not another factor other than entropy. তাহলে del H ও entropy. What is del H? Entropy. বুঝে গিয়েছে? তাহলে আমরা যদি ওভারঅল কথা বলি যে রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস কিনা, এতদিন তিনটা ফ্যাক্টরস বলছিলাম, এখন দুটো ফ্যাক্টর বলবো। কারণ del H and entropy in the system দুটো মিলে entropy, total entropy. What is the total entropy? Entropy change in the system and entropy change in the surroundings, which is del H. তাহলে del H থেকে আমরা এই যে just now we can convert del H, we can convert here del H into entropy. তাহলে আমরা total entropy পাচ্ছি। In this total entropy of system and entropy del H also included. তাহলে ওভারঅল আমরা দুটো ফ্যাক্টর পাইলাম,
Spontaneity is three factors of thaksana. We're having now two factors. What is that? Entropy is a factor. This is main factor. Another is activation energy. বুঝে গিয়েছে activation energy. এখন কোন রিঅ্যাকশনে, এক্সকিউজ মি, কোন রিঅ্যাকশনে যদি টোটাল এন্ট্রপি চেঞ্জটা পজিটিভ হয়, টোটাল কিন্তু একটা পজিটিভ হতে পারে, একটা নেগেটিভ হতে পারে. If it's exothermic reaction, that's positive entropy in the surroundings. If arrangement of the particles decreases, that negative in the system. দুটো মিলে যদি পজিটিভ হয়, আমি বলেছিলাম একটা বাড়লে একটা কমলে ওভারঅল কোনটা ডমিনেট করে, দুটো ডমিনেট করে ওভারঅল যদি পজিটিভ পাও তাহলে রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস হবে. বুঝে গিয়েছে? and that's thermodynamically spontaneous. হ্যাঁ, যদি এন্ট্রপিটা activation energy না থাকে. If there is no activation energy for reactions, তাহলে এই রিঅ্যাকশন গুলো with positive value of overall entropy change must take place, okay, in standard condition. ঠিক আছে, আমরা বলি এটাকে থার্মোডাইনামিক্যালি ফিজিবল. থার্মোডাইনামিক্যালি ফিজিবল মানে বুঝো তো, ওইটা বাদ দিয়ে, কোনটা বাদ দিয়ে? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বাদ দিয়ে. বুঝে গিয়েছে? ক্লিয়ার এভরিবডি? সো আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব. নাও ইউ ক্যালকুলেট. ওকে, বলছে যে ক্যালকুলেট টোটাল এন্ট্রপি চেঞ্জ, টোটাল কিন্তু বলছে এখানে, ওকে, ফর দ্য রিঅ্যাকশন, for a reaction with this and this. পারবো? করে ফেলি তাড়াতাড়ি. So now we'll have exercise. এটা করে তারপর আরেকটা করব. কমন তাড়াতাড়ি. There's no activation. Some reaction may still not occur because if the reaction is activation. Okay, that's the barrier. And now the next math korbo, the value says reaction is spontaneous thermodynamically, and you say next math. Sir, first full formula is total entropy. Total entropy means entropy change in the system and entropy change in the surroundings. Here the value given for entropy change in the system. দেওয়া আছে, and surroundings এর ক্যালকুলেশন করলেই হবে. Surroundings এর entropy calculation জন্য একটাই তো ফর্মুলা আছে. What is that? Minus del H divided T. Minus del H divided T. এখনই তো দেখালাম. Minus del H divided T. মনে থাকবে কেন? আমি তো ফর্মুলাটা দেইনি. ফর্মুলাটা কেন হলো এটা অনেক সময় ধরে বলেছি. তোমার অবশ্যই মনে থাকা উচিত. Remember, আমি কিন্তু ফর্মুলাটা মুখস্থ করতে বলিনি. আমি বলেছি you should forget the formula because this is logical formula. তুমি এখন বাসায় যাবে, তুমি এখন সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে যাবে না নিচের দিকে নামবে, এটা কিন্তু মুখস্থ করার কিছু নাই, রাইট? সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে যাবো না নিচের দিকে নামবো, আমি তো মুখস্থ করি না, ভুলে গেছি. It's not the case, কারণ এরকম কিছু জিনিস আছে. So this is there. এই ফর্মুলাটা কিন্তু তাই, the entropy in the surrounding এটা must increase if del H is negative. তাহলে নেগেটিভ সাইন দিতে হবে, and if the value is greater, its value also greater. So proportional হবে, উপরে থাকবে, and temperature inversely proportional নিচে থাকবে. বলে দেবে তো, বুঝেছো? কেন মনে রাখবে? এটা মনে রাখা উচিত না. Okay, now move to the next math. তাড়াতাড়ি next math করে ফেলবো আমরা এখন. This is there. This time what you will have to calculate both entropy of system and entropy of surrounding. দুটোই ক্যালকুলেশন করতে হবে. Come on. Yes, this okay. I as a result is খারাপ আসলো কেন বলো দেখি? না, তুমি যে পড়াশোনা বোঝো, তোমার তো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রেজাল্ট করার কথা ছিল। তুমি কত মার্কস পেয়েছো ইউনিটে? তিনটা ইউনিট মিলে আমি তো তোমাকে যেটা দেখছি তাতে আমার কাছে মনে হয় তুমি যদি শুরু থেকে থাকতে এসে you may have scored 300 out of 300. আমার কাছে স্টুডেন্ট আছে, আমি তো অনেকদিন ধরে পড়াই, এবং আমার কাছে যে স্টুডেন্টরা এক্সামে পড়লো 300, তোমার অবস্থা কিন্তু তার থেকে ভালো। আমি বুঝি তো, আমি তো টিচার, অনেকদিন ধরে পড়াই,
আমি সহজে বুঝি। এই যে আমাদের পরের ব্যাচের এবারে এসে এক্সাম দেবে, আমার স্টুডেন্ট আছে, ফুল মার্কস ফর স্টুডেন্ট, আমার আগের ব্যাচে ছিল। আমি অনেক বেশি স্টুডেন্ট নাই এখানে, কিন্তু উই হ্যাভ দিস। ওকে, রোদিয়া বলছে যে সে এস রিপিট entropy changes here. Entropy changes here two ways. One is entropy changes in the system, that is here equation থেকে আমরা এই ক্যালকুলেশন করব entropy of the products. Entropy of products, the products is here magnesium oxide. In the table you got the value minus plus 26.9. দেখো entropy এর ভ্যালু কখনো নেগেটিভ হয় না, always positive, কারণ entropy মানে disorder which is positive. Yeah, I multiply this with 2 because magnesium here 2 mole minus, no, is that okay? Yes, minus entropy of reactants. Entropy of reactants, which are reactants? Magnesium, its value is here plus 32.7. This should be 2 mole because in the equation you get here 2 mole magnesium and 1 mole oxygen. This is gas, and look at the gas, the value to কত বেশি দেখছো? Its value is so high. See here, এর ভ্যালুটা কত বেশি দেখেছো? Comparatively with other substances, এর ভ্যালুটা অনেক বেশি, 0.0. So this is the 1 mole gas. এখানে if you calculate this, you get here কত পাই বলো তো? $260 This is there. Okay. And look at this. This is the minus. Yeah, this is minus. See here, this is minus, right? Minus. Minus মানে entropy fall করছে. Now, entropy in the surroundings. Entropy in the surroundings that we get from the Deleuze. Deleuze value থেকে আমরা entropy change in the surroundings পাবো. How is that? How is that? Entropy change in the surroundings. This is there. Okay? এখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কি দিয়ে জানো? This should be multiplied with 1000 to convert this into joule per mole. Joule per mole and divided with temperature. Is temperature given? 290. If temperature is not given, then you will apply this. What do you get? What is it? আবার বলো। 4038. Anything else? 0.3. Okay. Now you got it is the minus. Here is it. Minus and minus. Right? Minus and minus. Okay. Minus and minus. Right. So you get positive value of this. Positive sign by the opposite. Now add this together. একটা প্লাস একটা মাইনাস অ্যাড করলে পাচ্ছি আমরা কি? What do you get? This is the answer. ক্লিয়ার হচ্ছে সবাই? Everybody clear? তাহলে আমরা দুই একটা ম্যাথ দিয়ে দিই বাসায়, গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা হোমওয়ার্ক করে ফেলবে বাসায়। So this is finished here. আমরা হোমওয়ার্ক দেব, হোমওয়ার্ক করে ফেলবো। হোমওয়ার্কের মধ্যে এটা থাকছে, this you get here, this homework and another homework. These two are homework for you. আরো আছে কিনা দেখি, maybe a little more. তোমরা হোমওয়ার্ক কিন্তু করে ফেলবে, right? হোমওয়ার্ক কিন্তু করে ফেলবে everybody. You should calculate the homework. আমি গ্রুপে দিচ্ছি, এখনই গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, হোমওয়ার্ক করে ফেলবে। Okay, this two are just this two. Clear? আন্দালিব হোমওয়ার্ক কিন্তু করে ফেলবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ক্লাসে তো ওদের ঠিক মতো পাচ্ছি না। Okay, thank you.
তাহলে হোমওয়ার্কটা করে ফেলবো